உலகாலும் அன்னை சக்தி. இந்த பாடலை திரு சக்திவேல் அவர்கள் ஏற்றிருக்காங்க. இந்த பாடலுக்கு இசையமைத்தது அடியன் தான். இதுல என்ன தவறு இருந்தாலும் மன்னிக்கவும். वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ना वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। அடுத்ததாக பாரதியாரின் பாடல் பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே. பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே, பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே, வாழ்க வாழ்க பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே, வாழ்க வாழ்க பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே, ஜெய 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 பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே. 30 கோடி ஜனங்களின் சங்கம் முழுமைக்கும் புது உடைமை, 30 கோடி ஜனங்களின் சங்கம் முழுமைக்கும் புது உடைமை, ஒப்பில்லாத சமுதாயம் உலகத்துக்கு ஒரு புதுமை, ஒப்பில்லாத சமுதாயம் உலகத்துக்கு ஒரு புதுமை, வாழ்க பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே, வாழ்க வாழ்க பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே, ஜெய 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 பாரத சமுதாயம்
சமுதாயம் வாழ்கவே. மனிதர் உணவை மனிதர் பறிக்கும் வழக்கம் இனியுண்டோ? மனிதர் உணவை மனிதர் பறிக்கும் வழக்கம் இனியுண்டோ? மனிதர் நோக மனிதர் பார்க்கும் வாழ்க்கை இனியுண்டோ? மனிதர் உணவை மனிதர் பறிக்கும் வழக்கம் இனியுண்டோ? மனிதர் நோக மனிதர் பார்க்கும் வாழ்க்கை இனியுண்டோ? புலனில் வாழ்க்கை இனியுண்டோ? நம்மிழந்த வாழ்க்கை இனியுண்டோ? வாழ்க பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே. வாழ்க வாழ்க பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே. ஜெய 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 பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே. இனி ஒரு விதி செய்வோம், அதை எந்த நாளும் காப்போம். இனி ஒரு விதி செய்வோம், அதை எந்த நாளும் காப்போம். தனியொருவன் குணமில்லை என ஜகத்தினை அழித்திடுவோம். தனியொருவன் குணமில்லை என ஜகத்தினை அழித்திடுவோம். வாழ்க பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே. வாழ்க வாழ்க பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே. ஜெய 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 பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே. எல்லோரும் ஓர் குலம், எல்லோரும் ஓர் இனம், எல்லோரும் இந்திய மக்கள். எல்லோரும் ஓர் நிறை, எல்லோரும் ஓர் விலை, எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர். எல்லோரும் ஓர் குலம், எல்லோரும் ஓர் இனம், எல்லோரும் இந்திய மக்கள். எல்லோரும் ஓர் நிறை, எல்லோரும் ஓர் விலை, எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர். நாம் எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர், ஆம் எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர். வாழ்க பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே. வாழ்க வாழ்க பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே. ஜெய 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 பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே. அடுத்ததாக பாரதியாரின் இன்னொரு பாடல் ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே, சுதந்திர பள்ளி. ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே, ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று. ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே, ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று. ஆடுவோமே எங்கும் சுதந்திரம் என்பது பேச்சு, நாம் எல்லோரும் சமம் என்பதுறுதியாச்சு. எங்கும் சுதந்திரம் என்பது பேச்சு, நாம் எல்லோரும் சமம் என்பதுறுதி. மாயமாட்டோம் வெறும் வீணரு குழைந்துடலும் மோயமாட்டோம். ஆடுவோமே பல்லு பாடுவோமே, ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று. ஆடுவோமே நாம் இருக்கும் நாடு நமதென்பதறிந்தோம். நாம் இருக்கும் நாடு நமதென்பதறிந்தோம். இது நமக்கே உரிமையா என்பதறிந்தோம். நாம் இருக்கும் நாடு நமதென்பதறிந்தோம். இது நமக்கே உரிமையா என்பதறிந்தோம். பூமியில் எவர்க்கும் இனி அடிமை செய்யோம். பூமியில் எவர்க்கும் இனி அடிமை செய்யோம். பரிபூரணனுக்கே அடிமை செய்து வாழ்வோம். ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே, ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று. ஆடுவோம் பாடுவோம் ஆடுவோமே.
a big round of applause for the girls. Thank you so much for the wonderful song. Moving forward, I request our chief guest to be on the dais. Ganesh, founder and chancellor, Wales University. Shri Alain Srinivasan from the Alliance Company. Shri M. N. Venkatesan, secretary of Vivekananda Educational Society. Shri Sudhakar Narayanan, author of the Indomitables book. Shri Sandeep Kumar, director of CSIS. I request all the guests to come to the dais. Now I request everyone to rise for Tamil Thai Valku. நீராரும் கடலுடத்த நிலமடந்த கிழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கனமும் அதில் சிறந்த திராவிடனர் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரிசனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுறா எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Everyone please be seated. Now I call upon Mr. Dharani to welcome the gathering. Namaste. Hariyo. Freedom is not given. It's taken, said by Netaji. At this juncture, I take pleasure in introducing our chief guest. First of all, Dr. ICD K. Ganesh, founder and chancellor of Wales University. The Wales group of institutions is marching beyond 30 years of successfully with 43 institutions serving more than 39,000 students with 7,000 staff members, offering courses from pre-KG to PhD in one umbrella. From such reputed institutions, it is our privilege to introduce Dr. ICD K. Ganesh sir. We welcome you, sir. And second chief guest for the day is Alain Srinivasan ji. Alain Srinivasan ji is a director of Alain's Publishing Company. Alain's company is a force to reckon within in the publication industry even today. Mr. Srinivasan ji is the grandson of freedom fighter V. Kuppusamy Iyer. And Srinivasan ji gives opportunity to young, aspiring writers. We welcome you, sir. And M. N. Venkatesan sir is the secretary of Vivekananda Education Society. Education is nation-building activity. Vivekananda Education Society strives to mold the character of every child under its care and develop their whole personality in a harmonious and positive way alone will bring about the quality of change in their lives. In short, of Vivekananda Education Society strive to educate students not just for living but for life itself. We take honor to welcome you, sir. And next, our dear Sandeep ji. Sandeep ji is the director of Center for South Indian Studies.
Center for South Indian Studies is a public charitable trust established in Delhi, engaged in academic studies, research, analysis of economic, social, historical and political development, both past and contemporary. It is a great pleasure to welcome you, Sandeep. And next, hero of the day, Mr. Sudhakar Narayananji, a pharmaceutical salesman, trainer, marathoner, author and translator. He has written 2 books on pharma marketing, a fiction and explain its relevance in the contemporary world. Welcome you, sir. I would also like to express my gratitude to all those who have contributed to me. Now it's time for the most awaited book launch, The INDMITABLES, a glowing tribute to the freedom fighters from Tamil Nadu. Authored by Sri Sudhakar Narayanan, foreword by Sri Rangaraj Pandey. Before the launch, I would like to share the price details of the book. The book cost is Rs 200. The launch day special offer of 25% is available today and the book cost is Rs 150. And 4 books is offered for Rs 500. Please check our bookstall and the books are available in Amazon. And the pen drive for the Freedom Movement documentary Olam is also available for Rs 350. I request the chief guest to launch the book. Thank you, sir. It's my pleasure to invite our chief guest, Sri Dr. Aisari K. Ganesh, founder and chancellor of Wales University, to enlighten the audience with few words. Sir, please. Very good evening to one and all here. Center for South Indian Studies, Chennai, cordially is book called The INDMITABLES, a glowing tribute to freedom fighters from Tamil Nadu, authorized by Sri Sudhakar Narayanan and Political Synergy of Tamil Nadu, India. The book is designed to awake a new spirit of patriotism and insight in readers
a consciousness that encourages participation in decision making and puts the community above an individual. The author's mastery in portraying these fighters in simple and expertise. Sudhakar Narayanan redefines patriotism and nationalism to explain the contemporary vision of Tamil Nadu. The book is insightful and makes readers of the younger generation understand that conflict derives from the desire of power and the nationalism is born from the passion and self-determination to protect the culture and freedom of the country. This book opens a voice and brings light to the reality and motivate readers to trace the ideal shift in the society. The threats to democracy and liberty are glaring within the country current politics atmosphere, and the book proposes a path in young generation, and the voice of the author reflects in a strong and energetic way. The Indomitables is a powerful book that every people should read and embark the journey of 125 Tamil Nadu freedom fighters. It is a thought-provoking and informative, a book that invites readers to engage in decision on matters that directly concern every individual in the society. இந்த சக்தி வாய்ந்த புக்கை வெளியிடுவதிலே நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த புக்கிலே குறிப்பிட்டுள்ள 125 தமிழகத்தை சார்ந்த சுதந்திர போராட்ட வீரர்களுடைய குடும்பங்கள் சார்ந்த நண்பர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்வதில் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். எனக்கு முன்னாலே பேசிய சகோதரி குறிப்பிட்டார்கள், நான் 43 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நடத்தி வருகிறேன். சென்னையில் மட்டுமல்ல, தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல, இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, லண்டனிலும் சிங்கப்பூரிலும் நடத்தி வருகிறேன். கிட்டத்தட்ட 40,000 மாணவர்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதை நிச்சயமாக அனைத்து மாணவர்களும் படிக்க வேண்டும், அவர்கள் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை. அதனால் அனைத்து என்னுடைய இன்ஸ்டிடியூஷன்லையும் அனைத்து லைப்ரரிகளிலும் இந்த புக்கை வாங்கி அனைத்து மாணவர்களும் படிப்பதற்கு இந்த நேரத்திலேயே நான் ஏற்பாடு செய்ய விரும்புகிறேன். சார், தயவு செய்து எத்தனை புக்ஸ் வேணுமோ அதை கொடுங்க, நாங்கள் வாங்கி எல்லா லைப்ரரிஸ்லையும் வச்சு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் படித்து நம்முடைய சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை பற்றி அவர்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு இது ஒரு ஆயத்தமாக இருக்கும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு எனக்கு இந்த வாய்ப்பை அளித்தமைக்கு I should thank the Center for South Indian Studies for giving me this opportunity to write about the contributions of freedom fighters from Tamil Nadu. The Indian independence movement is actually a long-drawn effort incorporated by the Indians to liberate the nation from Portuguese, French and the British to form an independent nation. As a countless number of revolutionary leaders sacrificed their lives to free our country from the tyranny of their lives, to free our country from the tyranny of the British.
We all know quite a few of them. But there are innumerable souls who were as fierce as others and had the courage to face death and dedicate their lives for the noble cause of Indian independence. My dear friends, though India is a multicultural and a multilinguistic country, it is a close-knit nation. Sir, can anyone complain if the garden has different flowers? Definitely not. Every state in our country has substantially contributed their might for freedom. Tamil Nadu has played a very pivotal role in the country's struggle for liberation, which started about 300 years ago. In fact, the first resistance to the British came from these rebellious Palyakars. In Tamil, they say in English they say polygars. In Tamil it is Palyakars, like Pulidevar, Mondi Veeran, Marudu brothers, and Velu Nachiyar. They all set a precedent to the next generation, a mission to be fulfilled. Dear friends, each of these freedom fighters from Tamil Nadu adopted their own methods to protest against the British. How? By philanthropy, by powerful writings, by spiritualism, by storytelling, by poetries, and by films also. There were also many who crossed the shores of India to garner support to get independence for the country. My dear friends, despite being worthy of all their glory, these people, they remain anonymous to the masses. At this juncture, I am reminded of the part played by the squirrel in the Ramayana. You all must be knowing that. While laying the bridge across the ocean, the Vanaras threw huge boulders into the waters to make a causeway for Rama to go to Lanka. But the gaps in between the boulders rendered it unstable for walking, and it was the squirrel which filled the gaps with pebbles that made the bridge strong. Rama thanked the squirrel and blessed for the human service that it has done. Similarly, my dear friends, is it not our bounden duty to celebrate these martyrs? This book, INDMITABLES, is an humble attempt to pay tribute to these freedom fighters. The foreword for this book is presented by Sri Rangaraj Pandey. You all must be knowing, a journalist, an anchor, an orator, an actor, and a YouTuber. In his busy schedule, he was kind enough to write the foreword for us. I profusely thank Sri Rangaraj Pandey ji for adding immense value to the book. My dear friends, this book, Indomitable, contains a concise history of 125 freedom fighters from Tamil Nadu, as was told earlier. There are still many, but we wanted to ensure freedom fighters from every district in Tamil Nadu has to be covered. So that's why we have handpicked that and put it as 125. There are still more many. Actually, my dear friends, let me tell you, this idea was mooted by our Honorable Governor Shri K.N. Ravi. R.N. Ravi, sir. When our CSIS team met him at Raj Bhavan on the 23rd of January, Netaji Subhash Chandra Bose's birthday, in fact, he had given a direction that people have to come out with a book exclusively freedom fighters from Tamil Nadu. Yet that direction was given to him, and it is now available now already. Within a matter of just 4 months, we made it available for that. So that was Sir, in today's very fast-moving world, the youth face challenges day in and day out. You all will know it. Nevertheless, my dear friends, they all are interested in knowing about the culture and heritage of India, history of India. But where is the matter? But where is the text? India is transforming good, but they need some material for that.
So the purpose of this book, The Indomitables, is to recreate and bring forth facts that serve as a medium of inspiration and encouragement for the youth of the nation, which constitutes nearly 60% of the Indian population, my dear friends. Everybody has a story, and no one is an exception. Now I will repeat a few sentences. You all know what it is. Just listen to me. Who are you to ask me royalty and tax? Why should I pay you tax? The sky showers, the earth bears. Did you plow the land? Did you sow the seeds in the field? Or did you grind a turmeric and serve our ladies? Are you my uncle or brother-in-law? You shameless fellow. By the time I finish this, I am confident that every one of you must have translated this into Tamil. And you know who spoke of this dialogue. Correct. And what character he played in that film. See, immediately we get answers. Veerapandi Kattabomman. But this book is about other heroes also. We all know Veerapandi Kattabomman. But let me tell you, Veerapandi Kattabomman's younger brother's name is Umadurai. The younger brother, he was the war strategist for Veerapandi Kattabomman. He was as rebellious, as valiant as his elder brother. After Veerapandi Kattabomman was hanged, do not know. And the purpose of this book is to bring out all these hidden talents that are there in Tamil Nadu. My dear friends, who is this Shanbagaraman? I will tell you. It was Shanbagaraman Pillai who gave Indians and the Indians living abroad who fought for Indian independence the name Jai Hind. Later on, Netaji Subhash Chandra Bose popularized it and took it to a different level. That's a different story. But the person behind this is Shanbagaraman. Thank you, sir. Thank you for coming. Okay. No one talks about this. Again, Shanbagaraman Pillai, I will tell you another very important aspect of him. See, like all others, he went abroad to fight for Indian independence. He was so bold enough that he even opposed Hitler because he commented upon India. What comment did Hitler make? Why did Shanbagaraman Pillai became so angry? That is available in the book. So you can go through it and like this, my dear friends, there are many interesting statistics, anecdotes and information in our book. I will give some important anecdotes like this. 80% of the women in Indian National Academy of Netaji Subhash Chandra Bose were from Tamil Nadu. 80%. My dear friends, though the brain behind the Constitution of India was Dr. Ambedkar, one of the first person to draft the first copy of the was Salem Vijayaraghavacharya. So these are all things that we have highlighted in our book. So all other peoples who are highly talented, we are bringing them to the limelight. That is the purpose of this book. My dear friends, there is a terminology in English called the butterfly effect. What is the meaning of this butterfly effect? Even a small change at one place can lead to a large and an unexpected consequence at a later stage in a distant place. Just keep in mind about this, and I will tell you why I told about this. My dear friends, Chief Guest was saying that this book contains different chapters. One of the chapters' name is called as a
Neil Statue Satyagraha. Neil Statue Satyagraha. Who is this Neil? Actually, my dear friends, Neil was a British military officer of the East India Company who served during the Indian Rebellion. Sir, my dear friends, this Indian Rebellion virtually started in, as I think, 1857. We had an active Indian protest of freedom took place only for 90 years, 1857 to 1947. I tell you important information. That rebellion, it started on May 11th. Today is May 11th. Yeah. Today is May 11th. Okay, I'll come to this gentleman, Neil. He was known as the butcher of Prayagraj, earlier called as Allahabad. He was responsible for killing thousands of Indian men, women and children during that Indian rebellion. It started in 1857. The then British India government wanted to build a statue for him in Madras. In this connection, I would like to highlight two important personalities that what we have mentioned in our book. First, I will take a lady. Her name is Anjali Ammal. She is a very, very pious homemaker. Her husband was a newspaper agent. She did not know anything about the outside world. Whatever her husband says about the newspaper, she used to just nod her head. One day her husband narrated about this history of Neil. I don't know. God only knows how she got the strength and how she got that encouragement. Yeah, she gathered a few women, went to Mount Road, and she started vandalizing the statue of Neil. Of course, that was the British rule, so immediately she was arrested. And at that time, my dear friend, Annamalai's name is there in our 125 Freedom Fighters. She said nobody is talking about him. No one is aware of him. He has done so much of service for the freedom. I told her, Madam, Annamalai Pillai was the first one to protest against the removal of Neil statue in Madras. So he was a great man. So we have mentioned him. In fact, I even welcomed them for this meeting. But they had gone abroad, but we have sent that link. I am sure that she must be watching this live somewhere in America. So thank God. So Annamalai Pillai and Anjali Ammal was there. Next, I want to come to Sir Alayan Srinivasan sir. Sir Alayan Srinivasan ji's grandfather is V. Kuppuswamy Iyer, who spread patriotism favor through publications. Sir Kuppuswamy Iyer's dream, you know, what was his dream? His dream was to tell the world the story of India. Kuppuswamy Iyerji sold printed pocket-sized booklets of freedom fighters. Instantly it became a super hit those days. And this prompted him to start a publication house called Alliance Company. My dear friends, let me tell you, currently Alliance and Company is one of the leading publishers in Tamil Nadu. Sir, how did they grow exponentially and how did they become a force to reckon with? You can get those details in the book, my dear friends. Everything if I tell them how to sell, correct, no?
Sir, M.N. Venkatesanji's wife's grandfather is a renowned freedom fighter. His name is Subramaniam, also called as a Subri. They are from Coimbatore. Actually, who is this Mr. Subri? I will tell you, very, very interesting personality. Whenever Mahatma Gandhi used to come to Tamil Nadu, Subri will be there next to him. You know why? Because he was a translator for Mahatma Gandhi from English to Tamil. So Mahatma Gandhi used to like him so much. So he used to address him. He is my loudspeaker. So Mahatma Gandhi used to address Subri. He is my loudspeaker. Besides that, Subri sir is a great devotee of Lord Muruga, and he has composed number of songs on Lord Muruga. So I want to honor M.N. Venkatesanji and the Alliance Lord. Sir, my dear friends, my deliberations on freedom fighters of Tamil Nadu would be incomplete if I don't mention about Subramania Bharadiyar. Whenever I tell about Subramania Bharadiyar itself, I get goosebumps. Is it not? It must be for everybody. He was such a lovable person, for not only for Tamil Nadu, for the entire country. Even today, my dear friends, every week, at least once in a week, I go to his house. He welcomes me at the entrance. I go inside. I just observe the place where where he wrote poetries, where he slept, all these things. When I go there, I get a special vibration about Subramania Bharadiyar. Sir, I would like to disclose some nuggets of information that is there in our book. In 1882, G. Subramania Iyer was a headmaster of a Hindu high school in Triplicate, Madras. He started a Tamil magazine called Swadesi Mitran. He was the first to identify the spark of genius in Subramania Bharati and appointed him as the sub-editor of Swadesi Mitran. And later on only, we all know that Subramania Bharati was a poet and a writer par excellence. You cannot compare anybody at that time nor at this time. Yes, sir. Suppose if you are having access to all these Bharadiyar's books, if all of us are able to read, it is because of another person. His name is called as a Periyasamy Thuran. I don't know how many of you know him. Periyasamy Thuran. You know what he did after Bharadiyar's untimely death? Most of his works were lost. Periyasamy Thuran unearthed all his poetries, all his short stories from Swadesi Mitran office, compiled it and gave it in a 700-page book. That is why we are able to read all this. Otherwise, one-third of his book would have gone unnoticed. So at this juncture, I am extremely thankful to Arjun Bharati sir for coming. Great grandson of Bharati. Yes, sir. Thank you. So I thank you very much, Arjun Bharati sir, for gracing this function. Yeah, he is a great grandson of. These all are good things. Okay, now I'll tell you one thing. There is a heart-wrenching story about freedom fighters of Tamil Nadu. Tillayadi Valliyammal. Heart-wrenching. At the age of 16, she was only 16 years of age, my dear friends.
She went to South Africa for a living along with her father, along with her parents. In spite of being in a foreign country, the patriotism in her did not leave. She left the country, but the patriotism did not leave her. She fought for the freedom. Where she protested against the British rule in India, and she was arrested. And the next day she died. What happened in that jail? What transpired between Valliyamai and the police is heart-wrenching. Even Mahatma Gandhiji said, at that time Mahatma Gandhiji was in South Africa, he told, Valliyamai is my inspiration. She has increased my resolve to get independence for my country. So what did that transpire in that jail, and why did she die the next day is mentioned in the book, my dear friends. Kindly read it. It will be, you will definitely, your eyes will get moist if you read that. So it's a great thing about that. So coming to this book, my dear friends. This book, Indomitables, is for the young and also for the people who are young in heart. I should not say old, so I told like that. Okay. It is for the curious and as well as for the nostalgic. Curious is for the young people. Nostalgic is for other people like us. As Rangaraj Pandey has mentioned in this foreword of the book, it should not only be in the libraries but also in every home in India. My dear friends, my name is printed in bold letters in the outer wrapper of the book. But very frankly speaking, let me tell you, if a book is printed, author's name is getting publicized. According to me, only 50% of the credit should go to the author. The other 50%, it goes to the people who work behind the screens. You agree, is it not? I can write, keep on writing. That is no problem. Who is going to type? Who is going to edit? Who is going to proofread? Who is going to add page alienation? Who is going to design the printer? Who is going to follow up with the printers? Who is going to design the outer wrapper? What about the illustrations? So many things are there. So a book is not only the author alone is not the owner. The other people are also definitely. So at this juncture, I had to thank a few people who are responsible for bringing this book. Adyasha, yes, Adyasha. Here, thank you. She was there. Adyasha, Ajita, Valliyamai. You know what they did? They provided the reference materials for the freedom fighters. They did a lot of research for the work. The book has come out after a careful, intensive research. It is not just like that. A lot of research has started. They have gone and they have done that, and all references they have collected. And that is why we were able to shortlist, put it in a concise manner, so that it is lucidly written. That every sir said that it can be easily understood by every person in our country. So thank you all of you. And Achyutan Ravi is also come. Achyutan Ravi. Thank you, Achyutan Ravi. Why I have to thank Achyutan Ravi is that the beautiful illustrations, the beautiful pictures that are there. I am only the author of the book, but actually there is a owner of the book also. See, Kumaresan ji, sir. Kumaresan ji is actually the owner.
இந்த மாதிரி செவரல் வால்யூம்ஸ் வரும். அந்த ஒரு ஸ்டேட் இருக்கச்சே, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் கண்டிஷன் இருக்கச்சே ஒரு பேஜுக்கு ஒருத்தர் கொண்டு, இட் இஸ் ஒன்லி அன் ஐ ஓபனர். இத பத்தி ஃபர்தரா உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க அவங்கள பத்தி இன்னும் டீடைல்டா படிக்கலாம். அவங்களோட சாக்ரிஃபைசஸ் பத்தி படிக்கணும்னா. இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன். அடுத்தது இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த 3 லேடிஸ் உட்காந்து பாடினாங்களே, ஃபேண்டாஸ்டிக். அப்படியே மயிர் கூச்செறிஞ்சது. பாரதியார் பாட்டியும் தேசபக்தியும் போய் பாடச்ச இது இன்வால்வ் ஆனவங்களுக்கு மட்டும்தான் இதோட அருமை தெரியும். இந்த அருமையை இன்னைக்கு இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸுக்கு கொண்டு போறதுக்கு இந்த புத்தகம் கண்டிப்பா உதவும். இதோட தமிழ் எடிஷனை நாங்க வெளியிட போறோங்கிறது பெருமையா நான் சொல்றேன். அதுக்கு ஐ வாஸ் தேங்க்ஃபுல் டு சென்டர் ஃபார் சவுத் இந்தியன் ஸ்டடீஸ். இந்த உணர்வை பத்தி சொல்ல வச்ச ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்றேன். 1934-35 வாக்குல சுபாஷ் சந்திர போஸ் கல்கட்டால மாணவர் மன்றத்தில் நிறைய ஸ்பீச்சஸ் கொடுக்கிறார். அந்த ஸ்பீச்சஸ்லாம் அந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப வீறு கொண்டு எழச் செய்யும் மாணவர்கள் எல்லாம். ஒரு இடத்துல சொல்றார், பட்டங்களும் பதக்கங்களும் பெறுவதனாலேயே ஒரு மாணவன் மனிதனாகிவிட முடியாது, அவனுக்கு தேச சேவை சிறிதளவேனும் இருக்க வேண்டும், அப்பொழுதுதான் அந்த மாணவன் மனிதனாகிவான். இன்னொரு மாணவர் மன்றத்தில் பேசுறார், பெண்களுக்கு நாம் எல்லாம் உரிமை கொடுத்து விட்டோம் என்று மார்தட்டி பேசிக் கொள்கிறோம். வெட்கமாக இல்லை உங்களுக்கு இப்படி சொல்வதற்கு? வெள்ளைக்கார நாரிமணியின் கையை ஒருவன் நம் இந்தியன் பிடித்து விட்டால் அவன் கையை வெட்டுகிறார்கள். ஆனால் ஒரு வெள்ளைக்காரன் நமது பெண்மணியை கையை பற்றி இழுத்தால் நாம் என்ன செய்கிறோம்? அவன் கையை வெட்ட வேண்டாமா? அந்த காலம் என்னைக்கு வரும்? அன்றைக்குத்தான் நம் பெண்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தோம் என்ற நிலைமை வரும். இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பீச்சஸ் கொடுக்கிறார். அது பெங்கால்ல புக்கா வருது. அதே போல உடனே அவங்க அரெஸ்ட் பண்றாரு. அவர் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு கல்கட்டா ஜெயில இருக்கச்சே கல்கட்டா சாகித்ய சமாஜத்துக்கு லெட்டர் எழுதுறாரு. டெய்லி அங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வழி நடத்தணும், காலங்கத்தால எழுந்துக்கட்டிலிருந்து நைட்டு படுக்கிற வரையும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்னென்ன பண்ணணும், எப்படி திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி ஞாயிறு 7 நாளைக்கு ஒவ்வொரு நாளைக்கும் காலங்கத்தால எத்தனை மணிக்கு எழுந்துக்கணும், என்னென்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், என்னென்ன அதுக்கப்புறம் அவங்க வேலை பண்ணணும், கார்டனிங்ல இருந்து கார்பென்ட்ரில இருந்து எல்லாம். அது அப்படியே ரிப்பீட் பிரேயர், எழுந்தவங்க பிரேயர். இந்த மாதிரி என்ன அவங்களுக்கு கொடுக்கணும், எந்தெந்த டைப்ல என்னென்ன சாப்பாட்டு கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு என்னென்ன எஜுகேஷன் கொடுக்கணும், இது மாதிரி கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ். ஒரு நாளைக்கு இல்ல சார், 7 நாளைக்கு எழுதுறாரு. லெட்டர் எழுதியிருக்காரு, ஜெயில எழுதுறாரு. இது ரெண்டுக்கும் பெங்கால்ல புக்கா வந்தது. எங்க தாத்தா என்ன பண்ணார், இத தமிழ்ல கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு 1937 ஜனவரியில லெட்டர் எழுதுறாரு. 37 டிரான்ஸ்போர்டேஷன் எப்படி இருக்கும்? இன்னைக்கு இமெயில் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. இதுக்கு முன் காலகட்டத்தில் டெலிகிராம் இருந்தது, ஏர்மெயில் இருந்தது, ஏரோப்ளேன் இருந்தது. அதுக்கு முன்னாடி காலகட்டத்தில் 37 பார்ப்போம் ஒன்லி ஷிப். அப்போ சுபாஷ் சந்திர போஸுக்கு டிபி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக சுவிட்சர்லாந்துல இருக்க. அப்ப எங்க தாத்தா லெட்டர் எழுதுறாரு அவருக்கு, இந்த 2 புக்கை நான் பப்ளிஷ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் தமிழ்ல, நீங்க பர்மிஷன் கொடுக்கணும். அந்த லெட்டர் அவர்கிட்ட போய் ரீச் ஆகி ஒரு 3 days அதுக்கப்புறம் லெட்டர் எழுதுறாரு. நல்லா கவனிங்க, இந்த லெட்டர் அவர் போய் ரீச் ஆகி 3 days கழிச்சு சுபாஷ் சந்திர போஸ் லெட்டர் எழுதுறாரு எங்க தாத்தாக்கு. I am sorry for this delayed in reply, my friend. 3 நாளைக்கு அவர் எவ்வளவு பெரிய மனுஷன், அவரே எங்க தாத்தா கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறார். அவரெல்லாம் மனிதர்களா சார், மகான்கள்.
சுபாஷ் சந்திர போஸ்ல மகான். அப்படிப்பட்ட மகான்கள் நம்ம நாடு கிடைச்சிருக்கு. we must be very proud. ஒவ்வொரு இந்தியனை காலர் தூக்கி விட்டுடும். காந்திஜி நேதாஜி மாதிரி ஆட்கள்லாம் இருந்ததுக்கு நம்மள வந்து அவ்வளவு பெருமைப்படணும். அந்த புத்தகத்தை எங்க தாத்தா ரிலீஸ் பண்ணார். ரிலீஸ் பண்ண போறச்சு அப்போ வெள்ளக்காரன் வந்து அதை பேன் பண்ண போறாங்கிறது வந்து எங்க தாத்தாக்கு தெரிஞ்சுட்டு. அப்ப என்ன பண்றாரு எங்க தாத்தா, அந்த புத்தகங்கள்ல சில பிரதிகள்லாம் மலேசியா சிங்கப்பூர் அந்த பக்கம் அனுப்பி வச்சிருக்காரு. அப்போ சுபாஷ் சந்திர போஸ் சென்னைக்கு வர, சென்னையில வந்தாருன்னா இந்த ராயப்பட்டால் டவர் கிளாக் இருப்பாங்க, அது பக்கத்துல பாரதியார் சாலைன்னு போவோம். அங்க வந்து 3வது வீடோ 4வது வீடோ எஸ்பி சண்முகம் அண்ட் கோன் இன்னும் இருக்குங்க. அங்கதான் வந்தா சுபாஷ் தங்குவார். அதுக்காக அதை இடிக்காம இன்னும் வச்சிருக்காங்க. இப்போ இன்னைக்கு நாளைக்கு நீங்க போனீங்கன்னா பர்னிச்சர் ரெண்ட் கொடுக்குற கடை அது. இன்னைக்கும் நாளைக்கு நீங்க போனீங்கன்னா அங்க பார்க்கலாம். அந்த இடத்துல சுபாஷ் போஸ் தங்குவார். அப்போ இந்த புத்தகத்தோட காப்பியை கொண்டு போய் ஃபர்ஸ்ட் காப்பியை காமிக்கணும்னு சொல்லிட்டு எங்க தாத்தா என்ன பண்றாரு, அவர்கிட்ட இது போய் காமிச்சிட்டான்னு சொல்லிட்டு எங்க அப்பா அனுப்பியிருக்காரு. அங்க எங்க அப்பா வந்து புத்தகத்தை எடுத்து போயிருக்காரு. சுபாஷை பார்த்தார், புத்தகத்தை கொடுத்தார். இந்த விஷயம் எனக்கு எப்படி தெரியும்னா எங்க அப்பா சொல்லிதான் எனக்கு தெரியும். ஏன்னா எங்க தாத்தா செத்து போனது 49, நான் பிறந்தது 59. இதெல்லாம் சொல்லிதான் கேட்டிருக்கேன். ஆனா சொல்றச்சே அவெல்லாம் ஒரு உள் உணர்வு ஒரு பாருங்க, தேசியம் தேசியம் தேசியம். இதுக்கு எவ்வளவு சொல்லிட்டு உடனே லத்திச்சாச்சு. எங்க அப்பா சொல்ல, இவ்வளவு பெரிய லத்தி இவ்வளவு தடியா இருக்குமா, கையில இந்த வார சுத்தி வச்சுட்டு அடிச்சானா அடி, ஒவ்வொருத்தருக்கும் அப்படி அடி விழுந்தான். எங்க அப்பா கம்பர் தொடையில இவ்வளவு நீளத்துக்கு அந்த லத்தி அடி விழுந்தது அப்படியே இருக்கும். அப்போ சுபாஷ் சந்திர போஸோட குதிரைய நடந்து காலடி எடுத்து வைக்கிறது. அந்த குதிரை முன்னங்கால அந்த 2 கால் சேர்ந்த அப்போல பெரிய கட்டையை அச்சான ஒரு அடி. அந்த குதிரை அப்படியே முன்கால் அடி மடிச்சுட்டு கீழே விழுது. சுபாஷோட தாடை தேய்ச்சிட்டு போகுது அப்படி தரையில. ஜனங்க சும்மா இருக்குமா நினைச்சுப்பாங்க. அடி போலீஸ்கார பின்னி தள்ளிட்டாங்க ஜனங்க. இன்டர்ன் போலீஸ்காரன் என்ன பண்ணான், போட்ட அடி ஜனங்களை போட்டு பிரிதான். இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்தது. சுபாஷ் சந்திர போஸ் இங்க வந்திருக்கச்சு. இதே சுபாஷ் சந்திர போஸ் கிட்ட ஒரு பெரிய டைமண்ட் மர்ச்சன்ட் மலேசியால வர, அது எங்க தாத்தா வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து இத புத்தகத்தை போடுற, புத்தகத்தை போட்டு மலேசியாவுக்கு அனுப்பிடுற. மலேசியா காமிச்ச உடனே அப்பதான் சுபாஷ் சந்திர போஸ் அனுப்பி ஹிட்லர் பார்த்து இப்படி சப்மரீன்ல வர வந்து இந்த பக்கம் வச்சு மலேசியாவுக்கு வர. மலேசியாவுக்கு வச்சு அப்போ செவரல் இந்தியன்ஸ் ஐஎன்ஏல செவரல் தமிழியன்ஸ் ஜாயின் பண்றாங்க. அப்போ அதுக்கு முன்னாடியே நாங்க போட்ட புத்தகத்தை எங்க கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி மலேசியாலையும் சிங்கப்பூர்லயும் பிரிண்ட் பண்ணி அங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க தமிழியன்ஸ். அண்ணா உன்ன அப்பாவுக்கு ஒரு வயசான முஸ்லிம் ஜெம் மர்ச்சன்ட்ஸ் வைரம் வைடூரி எல்லாம் சேர்ந்து
நான் சொல்றது 30s. அவர் வந்து 30 லட்சம் ரூபாய் பெருமானம். இன்னைக்கு கணக்கு பண்ணி பாருங்க. அன்னைக்கு தங்கம் ஒரு பவுன் என்ன விலை? 30, 37, 38. இன்னைக்கு என்ன விலை? அந்த 30 லட்சத்தை கணக்கு பண்ணி பாருங்க. இன்னைக்கு எவ்வளவு கோடிகள் தெரியாது. அந்த முஸ்லீம் பெரியவர் சுபாஷ் சந்திர போஸ் கிட்ட போய் காலடியில வச்சுட்டு, தயவு பண்ணி என் பையனை உங்க கூட தேச சேவையில ஏற்றுக்கோங்க கேட்டா உங்க சுபாஷ் சந்திர போஸ் சிரிச்சுட்டு எடுத்து அந்த பையனை 21 வயசு பையன் எடுத்து தட்டி விட்டு வா என் கூடி அப்படின்ற அமீர் ஹம்சான் பேர். அந்த பேர் அவர் தான் சுபாஷ் சந்திர போஸுக்கு டைபிஸ்டா இருக்காரு. சுபாஷ் சந்திர போஸ் செத்து போயிட்டாரு. பிளேன் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. அது என்ன தெரியாது. அப்போ இந்த சுபாஷ் சந்திர போஸுக்காக அசிஸ்ட் பண்ணவங்க 6 பேர் மேல பிரிட்டிஷ் பீப்புள் என்ன பண்றாங்க? கேஸ் போடுறாங்க. கேஸ் போட்டு இன்னைக்கு ரெட் ஃபோர்ட் இருக்க, அதுதான் அப்ப வந்து வெள்ளக்காரங்க கோர்ட். அங்க கேஸ் நடக்குது. 6 இந்தியன்ஸ்க்கு சுபாஷ் சந்திர போஸ் கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணான்ற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக. அந்த 6 பேருக்காக அப்பியர் ஆனது யாருன்னா மகாத்மா காந்தி, நேரு, பட்டேல், ஜின்னா, ராஜேந்திர பிரசாத், இந்த 6 பேர் அப்பியர் ஆறாங்க. அந்த 6 பேருக்காக கேஸ் நடந்துட்டே இருக்கு. ஃப்ரீடம் கிடைச்சிருச்சு. அவன் 6 பேருக்கும் அவன் வந்து டெத் சென்டென்ஸ் கொடுத்தான் வெள்ளக்காரன். பட் அப்பீல்ல போயிட்டு இருக்குது. அந்த அப்பீலுக்கு இந்த 6 பேர் இந்த 6 அக்யூஸ்டுக்காக அப்பீல் ஆகிட்டு நாடு சுதந்திரம் கிடைச்சிருச்சு. எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு, போயாச்சு. இவங்க 6 பேர் ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க. அந்த அமீர் ஹம்சா என்ன பண்ணாரு? அவங்க அப்பா 30 கோடி ரூபாய் 30 லட்சம் ரூபாய் பெருமானம் உள்ள வைரம் வைடூரியத்தை சுபாஷ் போஸ் கிட்ட காலடியில வச்சுட்டு 37 வர்றாரு. இதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு சார். ஒரு 2007 வாக்குல ஒரு நாள் நான் ஆபீஸ்ல உட்காந்துருக்கேன். சாயந்தரம் 7 மணி, ஆபீஸ் மூடுற டைம். ஒரு பெரியவர் கண்ணாடி கண்ணாடி பார்த்து கண்ணு பாவம் ஜாஸ்தி தெரியல. லுங்கி, ஃபுல் ஷர்ட், கசங்கி போன ஷர்ட், ஒரு தொப்பி. அலையன்ஸோட அந்த 2 புக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமீர் சார் எல்லாம் சொல்லியிருந்தாரு கிட்ட. அதுல இருந்து நான் ரொம்ப க்ளோஸா நான் விட்டேன். அப்புறம் மறுநாள் நான் வந்து சோ கிட்ட போய் சொன்னேன். துக்ளக் ஆசிரியர் சோ, அவர் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ். அவர்கிட்ட போய் சொன்னேன், சார் இது மாதிரி வந்து எனக்கு வந்தார் சார், நான் ஒரு நாள் அவர் அழிச்சிட்டு வரட்டுமா சார் அப்படின்னு. அப்ப சோ சொன்ன, சார் அவர் இன்னைக்கு ஐஸ்வரன் சார், நம்ம போய் பார்க்கலாம் சார் அப்படின்னா. சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 நாள் கழிச்சு, அவர் அட்ரஸ் எனக்கு தெரியாது, 2 நாள் கழிச்சு திரும்பி வந்தார் அமீர் சார். வந்தா உடனே, சார் நீங்க எங்க சார் இருக்கீங்க எல்லாத்தையும் கேட்டேன். என் இடத்துக்குலாம் நீங்க வர வேண்டாம். இல்ல நான் வரேன் சார், நீங்க சொல்லுங்க. ரொம்ப கம்பல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவர் வாழ்ந்த இடத்துக்கு போனேன். சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் பக்கத்துல 7 வெல்ஸ் ஒரு இடம் இருக்கு, 7 கிணறு.
அந்த இடத்துல ஒரு குடிசை பகுதியில ஒரு இடத்துல இருக்கு. வீட்டுல ஒரு போன் இருக்கு. அந்த போன் பில் கட்டத்துக்கு பணம் கிடையாது அந்த மாசம். நான் வந்து அப்புறம் திரும்பி சோக்கிட்ட வந்து பேசினேன். சார் அவர் அங்க இருக்காரு, நம்மளெல்லாம் வர வேண்டாம் சொல்றாரு சார் அவர், நான் அவரை இங்க அழிச்சிட்டு வரேன் அப்படின்னு. சரின்னு சொல்லிட்டு சோ என்ன பண்ணாரு, அவர் அழிச்சிட்டு சொன்னார். நான் போனேன் அழிச்சிட்டு போனேன். அவரை பத்தி ஒரு பெரிய கட்டுரை பண்ணார் துக்ளக்ல. அந்த கட்டுரையில வந்து அவர் எல்லாத்தையும் சுபாஷ் சந்திர போஸோட நான் எப்படி இருந்தேன் ஏது இருந்தேன் எல்லாம் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஆசை இருக்கான்னு கேட்டார். அந்த துக்ளக்ல எழுதல அதெல்லாம். உங்களுக்கு என்ன ஏதாவது வேணும்னு கேட்டார். இல்ல எனக்கு ஆம்பளை வாரிசுகள் கிடையாது, பொன் பசங்க எனக்கு இருக்கு, 3 பொன் பசங்க இருக்கு. ஏதாவது கவர்மெண்ட்ல இந்த கேஸ் ஏஜென்சி ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா கேஸ் ஏஜென்சி கொடுத்தாங்கன்னா நான் உழைச்சிக்கணும். அவர் வந்து கடைசி வரைக்கும் அந்த கேஸ் ஏஜென்சி கிடைக்கல, செத்து போனார். அவருக்காக ஹெல்ப் பண்றதுக்கு மூப்பனார் வந்தார், நல்லி குப்புசாமி செட்டி வந்தார், சோ வந்தார். நான் சொன்ன எவ்வளவு கொடுக்குறேன்னு, ஒன்னுத்தையுமே வாங்க மாட்டேன், தாய் நாட்டுக்காக நான் செலவு பண்ணது அவ்வளவு பெருமையா நினைக்கிறேன். அந்த பெருமையிலேயே நான் செத்து போயிட்டேன். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் கண்டிஷன்ல நம்ம ஊர்ல சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் மறந்து போறதுக்கு முன்னாடி அவங்கள பத்தியான பெருமைகள் எல்லாம் வந்து இந்த புத்தகத்துல கொண்டு வந்ததுக்கு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். இந்த மாதிரி எவ்வளவு புத்தகங்கள் அவங்க தமிழ் எழுதினாலும் தமிழ்ல போறதுக்கு அலையன்ஸ் கம்பெனி இஸ் ரெடி டு பப்ளிஷ். தேங்க்யூ. Thank you so much, sir, for sharing the real life incidents. Now I call upon Shri M.N. Venkateshan, sir, to share few words. இல்ல இப்போ ஒரு அமீர் ஹம்சாவோட இது சொன்னார். இந்த மாதிரி சுதந்திர வீரர்களுக்கு நம்ம செய்தது என்னன்னு யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு புத்தகம் எழுதுறோம், இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஆனா அந்த சமயத்துல வந்து the entire freedom movement was hijacked by somebody else. I don't want to talk politics here. அதோட ஹைஜாக் பண்ணதோட தான் இப்ப இன்னைக்கு வந்து 75வது வருஷம் அமிர்த் மகோத்சவம் போது புஸ்தகம் எழுதுற ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். ஏன்னா சுதந்திரம்னா என்னன்னாக்கா, அதாவது who played the major role அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லிருக்காரு. தட் இஸ் த ட்ரிகர் வந்து கர்னல் அட்லியை கேட்கிறாங்க, எதனால ரியலி சுதந்திரம் வந்தது? சுதந்திரத்தோட முக்கிய காரணம் வந்து எங்களுக்கு நேதாஜி பார்த்து பயம், அதனாலதான் கொடுத்தோம். எவ்வளோ பேர், அதாவது ரெவல்யூஷனரிஸ் கணக்கே கிடையாது. ஒவ்வொருத்தரையா குறி வச்சு அங்க அந்தமான் ஜெயில எத்தனை பேர் பார்த்திருக்கீங்கன்னு தெரியல. அங்க போனா வந்து அழாம இருக்கிற மனுஷனே கிடையாது. அந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அங்க வந்து போனவங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், ஒரு மரம் இருக்கு வாசல்ல. அந்த மரம் தான் அந்த கதையை சொல்ற மாதிரி ஆரம்பிப்பாங்க. அவ்வளவு கஷ்டம். அதாவது வந்து வீர் சாவர்கர் ஒருத்தர் போதும் அந்த லைஃப் பத்தி நமக்கு தெரியணும். அதாவது அப்கோர்ஸ் திஸ் இஸ் அபவுட் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் இன் தமிழ்நாடு. பட் இருந்தாலும் வீர் சாவர்கர் பத்தி இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த கேதரிங்ல எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும்.
அதாவது it is impossible to bear so much of atrocities on a body. It's a frail person. But எவ்வளவு indomitable spirit, அதான் இந்த புக்கோட apt name, Indomitables சொல்றோம். So எல்லாருக்கும் எனக்கு என்ன பெருமைனா இன்னைக்கு இந்த கேதரிங்ல லாட் ஆஃப் யங்ஸ்டர்ஸ் ஆர் தேர். இட்ஸ் வெரி 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 ஹார்ட்டனிங். விவேகானந்த எஜுகேஷன் சொசைட்டில நாங்க கிட்டத்தட்ட 40,000 குழந்தைங்க படிக்கிறாங்க. ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் டு சே மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி ஏபிள் டு சே இந்த மாதிரி அன்சங் ஹீரோஸ் அப்படின்னு நாங்க ஒரு சீரீஸ் பண்ணோம். சின்ன குழந்தைங்க மோர் தென் 3rd ஸ்டாண்டர்ட் 4th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற குழந்தைங்க ஒவ்வொரு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் பேரையும் சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு கதை சொல்லுவோம். இன்னைக்கு வந்து இந்த entire hope today is only in such young people because they should know what is this country, because இன்னைக்கு வந்து டெக்னாலஜி அண்ட் இன்டர்நெட் மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் they just overtaking us. நாம் யாருன்னு நமக்கு தெரியல, நம்மளுடைய சிவிலைசேஷனோட ஒர்த்து தெரியாம இருக்கும். பெரிய பெரிய விஷயம். அதனால இந்த சிவிலைசேஷன் இன்னைக்கு இருக்கணும்னு சொன்னாக்க இந்த enormous contribution has come from the freedom fighters. The first war of independence 1857 இருந்து ஆரம்பிச்சு. ரொம்ப சிம்பிள் விஷயம். சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜ் பத்தி பாதி பேருக்கு என்னன்னு தெரியல. அது he's the first freedom fighter கூட சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து இந்தியாவோட வரைபடத்தை போட்டோம்னா அப்படியே சிவப்பு மயமா காவி மயமா ஆக்கிற ஒரு பெரிய பெரிய வீரன். ஆனா அதை பத்தி வந்து ரொம்ப வெரி வெரி மினிமல் இன்ஃபர்மேஷன். So I am very proud to present before this audience that Vivekananda Education Society and Chinmaya Mission has written the first book of history for 6th, 7th and 8th standard students, History as it happened. The real history. So I am very proud, I am very happy that I was given a little role in this. I was not to speak, but then எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. ஐ எம் overwhelmed by all that went on, and especially Alliance Srinivasan பேசுறது வந்து really touching. Namaste. Thank you so much for your valuable words, sir. To conclude the gathering, I call upon Shri Kumaresan from Center for South Indian Studies to deliver the vote of thanks. வணக்கம். My humble regards to all. We sincerely thank Dr. Aisari K. Ganesh sir for accepting our request in short notice and for participating in the event as chief guest. We sincerely thank Sri Alliance Srinivasan, proprietor Alliance Publication, and Sri M.N. Venkatesan sir, Secretary Vivekananda Education Society, for accepting the first copy of the book. We express our sincere gratitude to the book author Sri Sudhakar Narayanan for bringing out this wonderful book. Our sincere thanks to Sri Rangaraj Pandey, CEO Chanakya, who wrote the foreword for the book. We thank Adhyasa, Ajita, Valliyamai and Achyutan Ravi for contributing their valuable time for this book. We express humble gratitude to the heirs and siblings of freedom fighters in freedom movement, martyrs and participating patriots who accepted the invitation at short notice for the book release ceremony. We are thanked to Samvit Prakashan Media Private Limited, Hyderabad for publishing the book, and behalf of CSIS, and sincere thanks to Madhav Mudra for providing timely printing this book. We would like to express to our gratitude to Nardagana Sabha for providing the necessary facilities and venue for this program, and thanks to Thamarai TV for broadcasting the program live and participating press friends. Thanks to all. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you so much, sir. I request everyone to raise for Vande Mataram. Vande Mataram, Vande Mataram,
शीतला सस्य श्यामला मातरम् वन्दे मातरम् सुप्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमितद्रुम तुम्ही विद्या तुम्ही धर्मा तुम्ही हृदय तुम्ही मर्मा त्वं हि प्राणाः शरीरे बहुते तुम्ही मा शक्ति हृदय तुम्ही मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा घड़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणदारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादारिणी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां शुभलां शुभलां मातरं वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणी भरणी मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्. Thank you all for your presence and making the book launch a grand success. Special thanks to our chief guest and the family members of the freedom fighters for making it more special. I request you all to check the book stalls. Thank you.